Good evening, class. Good evening, sir. And good evening, those viewers who are out there watching us on YouTube, on Facebook, or on NBCI. You are participating part of the class. You are participating even though you are not here. And we welcome you to today's class. And before we continue, we do want to start with a word of prayer. And therefore, can we ask Samuel to lead us in a word of prayer? Yes. Yeah, please. Let's pray. Father, we are grateful this evening in the name of Jesus. Thank you for this time that you have given us an opportunity to go through the marriage classroom. We thank you for the grace even upon our teacher and our dear listeners. As we wait, my Father, for the teachings, read us through, my Father. Na tunaomba kwamba Bwana tusaidie na utuongoze, na wacha hata wale Bwana wanaopokea haya mafundisho iwasaidie kujenga jamii zao. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you. Now, this is one class where we always say that we are forever learning and never graduating. Because once again, we say that you are given the certificate before you enter. You know, it reminds me of a friend of mine who is a teacher of pastors. He trains pastors. One time he gathered a number of pastors and he told them, I know you are all looking for an A in this unit. And he told them, just write your name here and in the whatever, and all of you, I'm giving you an A. He actually gave them an A. And then he said, now let us keep this aside, let us now start learning. Because for a very long time, Kenyans, we are used to looking for certificates other than, and grades and certificates other than knowledge. And in this case, therefore, we are looking for knowledge so that we can be able to enjoy our marriages, not endure the marriages. And the last time when we were here, in the last lesson, for the last series, we have been looking at effective communication. And the last lesson was about what? Who can be able to remind us? Even those who are at home, you can raise up your hand. We may not see it, but you can write. Yes? Speaking. Yeah, we are looking at effective communication, and we were saying that one of the one of the means of that communication is speaking, isn't it? Yes. And in that speaking, we said that there are several things that we need for us to be able to be effective communicators. How should we speak? Speak how? Yes? Respectively. We speak respectively. Yes? Truthfully. We speak truthfully. Timely. We also ensure that whatever we are saying is timely. Gently. And we also speak gently. We may not go through the entire class, the lessons that we saw, but at least we can be able to see. Quite a good number of us can be able to remember that. Today, I would want us to look at something that is very important also when it comes to matters of communication. And this is effective listening. Effective communication requires effective listening. And when we have learned about the various levels of communication, both verbal and non-verbal. In the verbal communication, there are two critical elements, and this one here is speaking and listening. Because as you speak, the other person is also listening, isn't it? Yes. And we also need to listen to ourselves. You know, we need to listen to what we are saying. You know, contemplate. Introspection on what we are doing. And we do just like when we said what we said with speaking. We'd also want to say some key elements of listening. And number one is actively. I don't know whether you have ever tried to shake hands with somebody and that person is looking in a different direction. Then maybe the two of them come to greet me, and then I greet her, and then I extend my hand to him, but I'm looking at her. Yeah. Can you see what we are saying? Yes. What has it ever happened to you? It has. What did that make you feel? Ignored. The person is doing it, Yeah.
shaking your hand, but you didn't feel like you are connecting. Actually, this shaking hands is simply because the two of you have come together. Yes. Unaona mtu amesalimia moja, amesalimia mwingine, alafu anaanza kuongea na huyo, alafu ame-extend mkono kwa hao wengine. In other words, it makes you feel you do not matter. So when we are talking about active reasoning, we are talking about you engaging your body, your mind, and your heart. I think in an earlier lesson, we had even been taught, when we were looking at gestures, we had even been taught that you are listening. By the way, non-verbals communicate. You remember 57%, isn't it? Yes. When somebody is speaking to you, and amefanya hivi, what does that communicate to you? Bring it on. Huh? Bring it on. Somebody is talking to you, akiwa amejishika hivi. Yes. What does that make you feel? Or what do you feel that person is communicating? Threatening. Threat. There is some level of threat. Intimidation. There is a level of intimidation. Any other? There is the feeling that there is a level of aggression. Yes. Isn't it? Yes. This person is aggressively talking to you. And you're also taught, you're speaking to somebody. What does that, we were told in that lesson. Yeah, finish whatever you are saying and you go. This person has closed himself. There is no whatever communication, but if there is open communication. Open communication is when you're not folding your hands, you're not folding your legs, or rather crisscrossing your legs, and you are actively listening to that particular person. And there is that open posture. So basically we are saying you engage your body. You engage also your mind. You also engage your heart. And that, when you do that, when you engage your total self, I can say your total self, you have totally engaged. What that happens is that you end up hearing more than what is being said. You are able to hear more than what is being said. When you actively listen. Why? Because you'll be able to note the size, you'll be able to know from the tone, from the pitch of that particular person, whatever they are saying, the volume, the rate at which they are talking. All those are important. The rate at which they are talking. Mtu akiongea kwa haraka sana. Unajua kuna wengine wetu ambao huwa tunaongea tu hivyo, lakini mtu ambaye hajazoea kuongea kwa haraka, alafu aongee kwa haraka sana. It's like there is a certain level of emergency that you need to understand this thing. Yeah? And more often than not, even that one comes with a level of aggression. So, or anxiety. So we are saying, you look at the way that particular person is articulating their issue and even pronunciations. The way they are pronouncing those things. You are able to capture all those when there is active reasoning. Because somebody can tell you, and women have been accused of being asked, what is is there a problem? Say no, nothing. But when you look at the body language, there is a lot. There is a lot that is being pent up, ni kufunikwa imefanya nini? Imefunikwa. Na mtu ambaye akona hekima anajaribu kuondoa. Unajua ukikuta nyungu inachemka na imewekelewa mabati juu na inachemusha kutoka huko chini, sio pressure, hata ile pressure ya pressure cooker, si kuna kuanga na kakitu ya itoke. Yes. Usipoitoa hiyo huenda ikakulipukia. So basically what we are saying is that there is need to ensure that lid is moved. Nilikuwa nikiona mama zamani akimove hata akiwa hatatoa yote wakati anachemsha githeri kwa ile traditional pot, naona ametoa kiasi, ingine inachemka mpaka inaanza kumwagika, lakini akitoa kidogo inasongesha nini, unakuta ile imefanya nini, imeteremka chini. And that is what basically we are supposed to do when we are actively listening. So the first issue of reasoning is actively. Utaweza kujua even when you are being told there is nothing. That nothing might be a lot. So actively, does it mean actively you are involved or you're listening, but there are people who now keep repeating what you are saying?
No, no, or no, interrupting. There is the interrupting, is it part of active listening, or it is simply where somebody is not? I think the interruption can be real interruption when somebody now wants to answer you, even before you finish, or finish your sentence before you finish. That is not active reasoning. That is reasoning to give a rebuttal. It's not reasoning to understand. But there can be interruption and interruption. By the way, certain cultures, I'm a trained life coach. When we were being trained this, we were being trained on active reasoning. And the teacher who was teaching us taught us that it also depends on cultures. Certain cultures, if you keep quiet, like for example, Western cultures, when somebody is speaking to you, you don't keep on interjecting. Because in the very moment that you interject, it means therefore it's like you have understood everything. But in most African culture, they expect you to keep on saying something or doing something. Like say for example, nodding your head, or saying or repeating what they have said. Have you said? Is this what you have said? When you do that, the person, again depending on the culture, the person feels engaged. I used to admire some old men back in my village, one of the villages that I have lived in. They were Turkana old men. Na walikuwa wakicheza ajua. Wakicheza hivyo, unasikia one of them is talking and the other one is they are kind of chorusing, you know, as he continues to speak. And I would stand there and look at them, and then inafika pahali unakuta ya kwamba wamesema sijui, I don't know whether I got it right, wanasema my toy or something like that. I don't know, whatever it means, I don't know. Lakini it's like an explanation of surprise or shock or something like that. And they would do that almost all of them. So it depends on culture. Because some cultures, if you keep quiet, you are not actively listening. Some others, when you keep on talking and interjecting, you are also, it means therefore that this is not something very important. But because now, more often than not, we have kind of slowly moved towards Western culture, the basic thing that we need to do is we encourage that person probably by nodding or, you know, yeah. And once in a while, where you need clarity, you ask. You don't answer, you ask. That interjection is not wrong, but you must be able to know who are you communicating with, and so long as you are not interjecting to answer this person for what they have said immediately, including your you know, now that one of course cannot happen when you are talking to your spouse. Yeah, he's telling you the story, and then you know, because we are talking about the communication between the two of you, isn't it? So the next thing is empathy. This one here. Empathetically. Empathetically. Empathetically is where you feel with, you know, this person. You remember in the last lesson we were talking about expressing, and one of the depths we said is feelings and emotions, isn't it? It is when you feel those emotions and those feelings with the person who is communicating. Yule ambaye anaongea, hizo hisia pia zinakuwa ndani yako. You feel huyu mtu kweli, if alikuwa feel sad, you are feeling with that particular person. Not that you yourself you become sad, but you are feeling, you can be able to understand, identify with ile maneno anafanya nini ama yale ambayo amepitia. Jambo la tatu is judgmentally. I hope. Non-judgmentally. Ya kwamba humhukumu. You know, you do not form opinions or assumptions of what he or she is saying. Mtu anaanza kusema, kwa hivyo unamaanisha, unasema, like in the last lesson you remember we were given an example, Mtu anakuitiza pesa,
na mjalipa nini rent. Alafu namwambia hii pesa mimi tukitumia pesa namna hii na tunalipa rent, I feel insecure. Unasikia? Kwa sababu tunaweza fungiwa nyumba wakati huo wote. Lakini so if you don't communicate in that manner, because you remember we talked about feelings, behavior and consequences. Si hiyo tumecommunicate hivyo. Lakini ukisema unajua wewe unachukuanga pesa you know the you ukisema hivyo yule mwingine hata kabla umalize. Kwa hivyo mnasema mimi ni mtu wako I'm careless with the money. Is you know hujasikiza mpaka dakika ya mwisho, lakini umeanza kuinterject with accusing the other person. Unaona? Kwa hivyo that communication should be non-judgmental. You don't form assumptions. Kwa hivyo unasema hivi, you know, that kind of thing. Unamalizia mtu sentence. Kumalizia mtu sentence. Hata kabla ama mimi nilikuwa ninajua tu vile utasema. Na hata ikiwa ulikuwa unajua, si unyamaze tu niseme. Kwa sababu ni wakati wangu wa kuongea na unajua kile nitasema, si unyamaze. Lakini most of the people ambao wanasema nilikuwa najua ni watu tayari wameform opinion ndani yao na wanataka kufanya nini? Kupinga, kuleta pingamizi kwa yale yule mwingine anasema. Kwa hivyo it should be non-judgmental. So those are 3 key characteristics. So in case like me add a comment like mmeamua kuongea mambo au you have like kutoka last lesson ile tufunza ya kwamba we look for the right time, you know, gently and all that. Sasa umeanza kuongea lakini mtu amesema najua pale hii where this conversation is leading. So in that way you've already not listened effectively or empathetically or even judgmentally, kwa sababu you already now ni kama unajua vile nimeambiwa my wife amesema nikuje mapema tuongee, najua ni nini ataongelea, pengine ni pesa au nini au you know. Sometimes I think this is what affects communication, kwa sababu tumesha fikiria hii lazima ni kwa sababu ya hii. So hata ukiambiwa unasikiza ukijua pale utategea. Na unajua hiyo ya kusema I know where this is leading to or what this is leading to, ya kwamba mwisho utasema ni nini mbaya. Mimi nimekubali, unachukua jua. Basi nimekubali mimi ni mbaya. Haya, hiyo imeisha. You know, nimekosa. Nimekubali makosa, pole basi. So if you do that, obviously that means therefore there is no effective communication. Si kweli? Kwa hivyo kwa sababu wewe hujakuwa effective listener. Effective listener sio kusema ati unyamaze completely, lakini pia sio kusema ya kwamba you might reading. Mwalimu, kwa hivyo hata kama najua mahali anaelekea, nijifanye tu ni kama sijui, ninyamaze, nisikize, naweza pata ka point hapo kingine sikuwa najua. Huenda ikawa unadhania ya kwamba unajua pahali inaelekea, lakini ukute hujui. So the very best thing is to empathetically, vile wakati tulisema empathetically, ni kujaribu kuelewa hisia zake. Ndio unajua ya kwamba utakuwa accused, lakini kujaribu kuunderstand hisia zake ili ujue hili jambo, kwa sababu tukilifunika, putting things under the carpet, bado litatukia tena. Nimesema ni kama vile umefunika nyungu, inaeka huko ndani kibwel, siku ile italipuka hata inaweza choma wewe. Sasa badala ya hiyo una keti, unaweza dhania unajua ya kwamba hii inaenda pahali fulani, lakini baadaye you get surprised that it is not leading to what you are thinking. So effective reasoning means wewe unyamaze, usikize mpaka dakika ya mwisho. Another question. Nowadays watu wengi wako na depression. So kama uko na spouse na uko na depression, how do you go about it? Unless it is medically whatever. Medically identified, unaweza dhania ni depression, lakini the real sense sio depression. Some of those things, sijui hata watu wana judge wengine ati I have a narcissistic husband.
I have a dictator of a husband, I have all those other things. Bipolar, I have a bipolar. Hizo vitu za narcissistic, sijui bipolar, sijui nini. Hizo vitu zote wacha daktari, wacha tuachie wataalamu. Sisi tu deal na ile mambo ambayo tunaweza deal nayo. Kwa sababu ukiwa una effectively reason, ataona ya kwamba unajaribu kumuelewa, na ni kweli anaenda akawa ameenda depression, unaweza kumueleza, can we see, first and foremost, can we see a counselor on this issue, on this matter? Ama can we see a psychology, ama tuende hospitali, kwa sababu huenda ikawa hii vitu. Lakini sana sana even that counseling yule mtu ambaye huwa anakuwa effectively counseled ni yule ambaye ame-identify ya kwamba kuna shida. Hata decide ya kwa ukiona kama ni depression, yule mtu ambaye hata na iwe ni kweli ni depression, yule mtu ambaye anastahili counseling ni wewe ambaye umegundua hivyo. Ili uende kukansoliwa how to deal with a depressed person. It is not ya kwamba aende hospitali ama aende akamuone counselor hii mambo aondoe. Wewe ndiye unahitaji. By the way, you are even also one of the, if at all you are not infected, you are affected. Kwa hivyo wewe ndiye unahitaji. Na ili uweze kujua vile unavyoweza kumsaidia. Because hata most of the time huwa hawakubali wako na depression. Definitely most people, not only depression, mental. Sometimes ni uzito wa nia, as we call it, na uzito wa nia wakati mwingine vile naibeba inaweza kuwa sijaona ni ugonjwa, kwa sababu mimi ni vile tu mafikira, niko na fikira mingi. I'm thinking how I can come out of this issue of depression, not knowing it is dragging me down and down. But an empathetic person, yule anaweza jua mzigo wangu vile uko, okay, hawelei yote, lakini awe hapo kunisikiza na kunielewa, kwa sababu wakati nateta pengine nasema hii mambo imekuwa mingi, usimwambie hii ni kidogo tu, mwambie na jaribu kuelewa uzito wako vile iko. Na akiona anaendelea kuongea, the more it becomes easier even for that person too. Lakini shida ni kwamba tunaona kuna mawazo mengi, haya huyu hataki kuongeleshwa, amekuja anakaa anaenda bedroom, anaamka hamuongeleshani, huoni kumsumbua. So what happens? He sinks deeper and deeper and deeper. True. Yeah. And the he could also be she. She, true. Yes, it could be either side. No, you see, I'm talking as a she. Yes. Yeah. So we can now go to the issue of how do you improve your listening skills? How do you improve on the listening skills? Number 1, focus on the speaker. Na tukasema ya kwamba your body, your mind and your heart. Iwe na ndio hata tumepeana mfano tayari. Unaongelesha mtu hapa lakini nikana kwamba wewe hauko. Anafanya vitu zake. Anaendelea kufanya vitu zake. Mwanaume hata amekuja kitchen anajaribu kukuongelesha na wewe bado unaendelea na nini? Na kuosha vyombo. Vyombo zako na zinapiga kelele tayari, and you don't want to stop doing that, and probably it's something that appears very very critical. Mtu anakuja mke anakuja kukuongelesha, that is the time that wewe unapiga gari yako kwa maji ili uioshe na huachi kufanya hivyo. Tunasema ya kwamba kuna vitu zingine hata mnaweza fanya pamoja even as you talk, lakini kuna zingine ambazo zinahitaji watu kutulia kwanza. The world will not come to an end. Alafu mkae keti na ile, unakumbuka ile tulisema timely, isn't it? Alafu watu waongee. Focus on the speaker is very very important. Kumwangalia uso without necessarily staring. Unajua kuna ingine ya kustare. We are not talking about staring. Yeah? We are talking about kuangalia mtu. Yeah, I like the fact that we have communicated, isn't it? Yeah, so we are saying that one of them is focus on the speaker. Focusing sio kuangalia peke yake, lakini hata masikio yako na kila kitu, you have given your body, your heart,
na ile tulikuwa tunasema nodding or some gesture inamaanisha ya kwamba I'm listening, please go on, continue. Jambo la pili ni na hii inalingana na yale ambayo tumesema, interest yourself in the talk, what they are saying. Uwe na interest, sio kuwa indifferent, yani anaongea tu na wewe unaendelea na kazi zako. Nafikiri tumesema hivyo, si ni kweli? So tumesema ya kwamba interest yourself to what he or she is saying. Kuwa na interest na yale mambo yote ambayo anasema. Tulisema ya kwamba especially sisi wa Afrika, one of the ways of showing that you have interest is to ask for clarity. And arafu ikafanyika namna gani? Hata zile story. Sasa hiyo wewe ulikuwa wapi? In a way you are trying to get more of the kulifanyika nini? That kind of thing. In most African contexts, that encouragement is there. Unaonyesha ya kwamba you are interested. Si ni kweli? And number 3, reason with the right what this means is you are able to understand the speech comprehension and emotions. Sijui kama tunaelewana. The right ear, is it reasoning the right ear or right free? Right. Right ear literally or rightly? Both. So it's not the issue. But you see, here we are not saying, because some people, even the left ear hears better than even the right one, isn't it? The word figurative. It is right free. Yeah? Right free. We are saying if you listen, you are using the right ear. Means, like the way we say, keep right, the right hand. Somehow it seems like it is one which has no errors. Okay? The left hand seem to have its own errors, okay? Yeah. When somebody is saying listen with the right ear, means chunga ile unasikia, ingine unataka kusikia the opposite. Unajua ukiambiwa let me finish, like now somebody tells you let me finish, hiyo ni kusema I had not finished what I was saying. Lakini unaweza sikia ya kwamba hujui kuongea. Okay? Au unataka tu wewe ndiye unajua kuongea. You see what the left ear is telling you, what you have heard. The right ear is when you choose to listen to what is positive, more than what, I mean, it's like you give the benefit of doubt to the person who is speaking, other than being judgmental. Very well. So the correct word is right free. That's why I was laughing, Constance. Nikisema ya kwamba unajua nikisema right ear, mtu mwingine anauliza ya left imeenda wapi? Literally. Yeah, so by the way, sometimes in psychology they try to show that usually when you listen with the right ear, it goes to the left side of the brain. The left side of the brain is where we have the speech and emotions. Okay? So it's very easy, what you heard here is captured together with its emotions and how it was said, the speech. Yeah. So somehow figuratively you can be told, listen with the right ear means sikiza vizuri. Kama vile mtu anasema, ndokanyite uru. Ushinishike nini? Vibaya. So it's like, get me right. Yes. Yeah, it's correct. Yes. So number 4, avoid interruptions. Unajua kuna ile interruption ya interruption. Goja kwa ebu niseme hivi na mimi. That kind of thing where you are not reasoning, all that you're looking for is an opportunity to rebut. Vile ambaye amefanya nini? Amesema. Yani sasa inakuwa argument. Unajua argument pia iko na positive aspect. Sasa sijui niseme ni magombano Inakuwa magombano, ni kugombana, mnagombana badala ya kujadiliana. So tunasema ya kwamba avoid interrupting your spouse or deflecting the conversation. Unaweza mnaanza hapa na mnaongea juu ya watoto, lakini pahali hiyo maneno inaishia. Baadaye hata unashindwa tulifika huko lini.
Lakini vile umesema imeenda kwa mother-in-law. Ni mambo ya kuchelewa, lakini mwishowe inaishia kwa chakula. Ama inaishia the best thing na kuna wakati alikuwa kisema ya kwamba deal with one thing at a time. Na wakati wowote, especially when kuna magombano ama argument, ni vizuri mtu mmoja ajichunge, abaki sober. Ya kwamba okay, you have said this, but can we finish fast with what we were doing? This is your mimi nilisema I want to accredit it to the other gender in my house that women are historical and hysterical. Unajua ya kwamba unaanza hii, lakini hiyo inashikanishwa na hii, inaanza na inaenda inashikanishwa na vitu mingi, mwishowe unashindwa tulikuwa tukiongea juu ya nini. Na unajua wanaume wengi pia that is not their style. Let's deal with one thing at a time. And it's not many times, it's not once ambapo tumeenda kuongea na mke wangu, na tukienda kuongea na mke wangu, especially the early years of marriage, ameleta kitu kingine, namwambia excuse me, hiyo hebu tuweke kando, tutaongea juu ya hiyo. And we note it down. Wacha tutaongea hii juu ya hiyo. Tumalize hii kwanza. Na the feeling is, yani utaki mimi niseme, those are the days, utaki mimi niseme, what we are saying is, can we deal with this first? Are we through with it? Yeah. Now you have talked about this other one. Can we now deal with it? If you go that systematic, without deflecting, because hiyo deflection inaweza kuja mpaka mtu anashindwa, excuse me, tulianzia wapi, tutamalizia wapi. So ndio nasema avoid interruptions. Number 5. Yes, please. I think it also happens when people grow older. When they are young in marriage and when they grow older, it's like the cycle comes back. Ile inarudia. And to us. Lakini vizuri ya wakati wakiwa wazee, hata wakiinterrupt, inakaanga tu whatever. It's like fun. Hata mtu anasema ati wewe dunalirikana, you're not remembering. Tulikuwa so unanyamazishwa hapo, unaendelea na story. Na haina whatever. Haina uchungu. Kama the early years of marriage. There is somebody, that reminds me of a few days ago when I went and met somebody. I even went and told my wife about it. This one here was a single a single lady who told me she's not, she's a single mother, but she's not even looking forward to getting married. That's what she told me. Na mimi nikamuuliza, was there somebody, how was they, because sometimes some of these things unataka ku understand ni nini ilikufanya uwe na uamuzi kama huo. Ni kwa sababu pengine you are hurt by several of your friends, like for him the main friends, or you are hurt by your father. So nikamuuliza, how was the relationship between your father and your mother? Kasema especially in their old age, walikuwa wanakichongoana hapo, hata sisi tunacheka, because there was no enmity. Unaona? There was no enmity. That has reminded me. There was no enmity. Mtu anaambiwa hivyo, lakini it's not a big deal. Hiyo kitu ulizoea na ikakwisha. Lakini siku za kwanza, especially the first 5 years. Kila saa unasahau. That one it's an issue. Or something tells you, wewe hata kila saa unafanya hivi. So that one is never, in the old times wanaona tu ni kama mchezo. But at the beginning, that is judgmental already. Number 5 ni kitu ambacho tumekaa tukirudia. Na tunairudia tena. Na kuna sababu yake. Na hii ni kusema ya kwamba set aside judgment or do not judge. I think the better thing is to don't judge. Don't judge. And number 6, ni vizuri ku provide. We said it is not, communication is not complete unless there is feedback. So provide feedback. In other words, baada ya kusikiza huyo mtu, huyo your spouse, baada ya kumsikiza, hata kwa sababu tunaongea juu ya jamii, hata huyo mtoto. Because ikiwa kuna watu ambao hasikizwi, by the way, ni watoto. Na ni vizuri kuwasikiza. Na umesema especially teenagers. And they have a serious need to be listened to.
You know, unaenda tu unasema hata huyu ajui. Unafanya nini? You know, we teach on parenting, that is for another day. Lakini tunasema ya kwamba it's very, very important in the family to listen to one another, and also for effective communication there must be feedback. So tumesema speaking is very critical. Na tukasema ya kwamba there are 3 critical things about speaking, or rather reasoning. One is actively, emphatically, empathetically, and non-judgmentally, si ndio? Na sasa tumeongea juu ya how to improve your reasoning. Sasa ya mwisho nataka kuangalia how to reason to your spouse. Mwalimu, niko na swali. Uliza tafadhali. Na ile ingine enye unaongelesha mtu and they are busy on their phone. Maybe you are talking to me and me I'm busy on the phone. Which category does it belong? Hiyo ni that is not active listening. That person is actually engaging with the person they are communicating with on the phone. Sio wewe. Sio wewe. Ukiona mtu unaongelesha mtu na kwa phone yake, wacha amalize na phone alafu muongee. Ama mwambie hivyo tu. Maliza vile ulikuwa unafanya na phone, tutaongea. Because that is ni kama vile mnaongea mtu ana vile tulikuwa tunasema ya kwamba amekusalimia lakini anaongea na mtu mwingine. How to use to reason to your spouse. Na mimi nataka tuandike jina listen going down the way I have. Reason to your spouse. How to reason to your spouse. L, tuseme look. L stands for look at your spouse. Mwangalie, wakati mnapoongea, mfanye nini? Mwangalie. Na ndio hiyo inaanza ile swali la sheria ameuliza pale. Kwa sababu unapoangalia simu yako, in fact, I don't know whether you ever saw that cartoon, visiting grandma. Grandma wameenda kuna family hapa. The man is on his laptop. The lady is on I think a tablet. The children, 2 of them, a boy and a girl, they are on their phones, and grandma is just here gazing into nothingness. You know? There was a cartoon like that, visiting grandma. And you realize that it's so much common even when probably you're traveling in the same phone, in the same vehicle, sorry. The man, you know, often, or whoever is the driver, is driving the vehicle, and every other person in that vehicle is on their phone. So they are very close. They are actually in the same unit. They are in the same vehicle, but they are very far away from one another. We need to actually change that. Deliberate. And this one here must be very, very deliberate. Now, I stands for interest yourself. Interest yourself with what they are saying. You know, interest yourself. Look at your spouse. Interest yourself with what they are saying. Now, this one here is sit attentively. Kuna sitting nyingine hata wewe unajua ya kwamba huyu hasikizi, hata vile ameketi hasikii. Like for example, mtu ameketi kwa kiti na amelin na anaangalia juu ama ameangalia TV. Ni wakati wa news. Na yeye ameangalia news. O hata wewe ukileta maneno wakati wa news, sijui kama ni timely. Ama ni wakati wa football. You know? And especially now that we are going to the issue of World Cup, you know, kuna vitu zingine ambazo zinaweza ngojea. Hata hiyo football. Waelewe due season. Hata hiyo football inaweza fanya nini? Ngojea, because there is repeat. And word spoken in due season. So, vile amesema tujue due season gani. Hata unaweza sema I love you, lakini goli ikakaribu. Hata sikia. Tell him or her what you have understood. Tell him or her, even if you're nimeelewa, why you saying, is this what you are saying? That feedback, sio ni kupatiana feedback. Yeah, so tell him or her what you understand
or what you think they are saying. Is it what you are saying? So, and that one is always better when it is put in question form. If you say it and it happens, unasema hivi. If you say that way and it happens that you kind of did not understand completely, it will bring greater misunderstanding. But if at all you put it in form of a question, is this what you are saying? You may find that there is more understanding. Encourage them to go on. Encourage them to go on with what they are saying. In other words, motivate them. And we have said in African context, the level of motivation, mambo ya motivation ni aina kadhaa. Ya kwanza ni hiyo ya kusema yes. Kwa hivyo ikaenda hivi, you know, those questions, those promptings, you know, encourage them to say, yeah, wow. Don't tell me. Seriously? Yeah. All those things that you say is things to encourage this person. Na ni ya maana sana, si ni kweli? Na ya mwisho, na hii kitu tumerepeat na mnaona ni ya muhimu sana. No judgment. No judgment. Don't be judgmental. In fact, wakati mwingi, the reason why unaona ya kwamba katika jamii watu hawezi communicate effectively ni kwa sababu ya fear of being judged. The fear of being judged. Mtu akijua ya kwamba nitasema kile nitasema na itakuwa sawa. When we are teaching premaritals, huwa tunasema ya kwamba ukiangalia Biblia vile imesema in the book of Genesis that the two of them, the end of chapter 1, is it verse 28 or what? Inasema the two were naked and not ashamed. Of course there is the literal. Kwa sababu hata si baadaye tunaona hata hawakuwa na nguo. Si ni Mungu alishona ya kwanza. But that naked and not ashamed also means you are free to express your mind without feeling judged. You are not afraid of being judged. When you express your feelings and your emotions and your opinions, they are not naked but not ashamed. You can actually expose what is in your mind, what is in your heart, without the fear of being judged or being ashamed about your feelings. Na hiyo ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu na sasa sijui kama kuna mtu ambaye ako na swali tukimalizia kwa kama the good thing is mmekuwa mkicontribute hapa tukiendelea. Wale ambao wanatutazama kwa media, social media ama kwa hii kipindi, tunataka kuwakaribisha mara tena. Mnaweza andika comments zenu na mnapoendelea kuandika hizo comments, najua ya kwamba mtabarikiwa. Kuna kitu ulikuwa unataka kusema? Nilikuwa nataka kusema ya kwamba kuna watu katika runinga wamekuwa wakiuliza namba kama vile wanaweza ongea na mtu pengine ako na shida na angetaka kuongea na mshauri, na wakauliza namba ya mwalimu na nilikuwa nataka kuwapea. Niandike hapa. Andika hapo kama mtu anataka kuandika, sina shida, ili tujibu one of the questions that was there. Ilikuwa inauliza kama wanaweza pata ushauri. Okay. Namba ni 0722269685. Hiyo ndio namba ya mwalimu mkuu wa darasa hili. Na pia ni vizuri kuheshimu wakati mtu anapopiga, hata ingawa mambo mengine inakuanga ya dharura, lakini ni vizuri kuheshimu wakati wa kazi. Kwa sababu na wakati wa marazi, sio kupiga simu saa 8 ya usiku ama very late at night. Ni vizuri ikiwa mtu atapiga simu especially during the working hours. The working hours, so to say.
Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Wale ambao wako nyumbani, asante, na wale ambao wako hapa, Mungu awabariki. To get the notes of today's lesson, visit www.mbcimedia.com/TMC. Catch the repeat of the marriage classroom every Tuesday at 10 p.m.